Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. అందరికీ శుభోదయం. Mr. Gonsalves, a senior advocate, he has filed, of course, through Rohingyas, he has filed a writ petition before the Honorable Supreme Court of India. Of course, in the view of Honorable Justice Suryakant, it is a beautifully crafted story. But the request is Rohingyas were thrown down into the sea near Myanmar. Help them. This is the request by through the public interest litigation. The matter came before Honorable Justice Suryakant and N. Kotishwar Singh. The name of the case law is Mohammed Ismail versus Union of India. Writ petition number 204 by 2025, decided on 16/5/2025, just 2 days back. Honorable Supreme Court of India, they have expressed disbelief on the writ petition. The writ petition goes to say that 43 Rohingyas, including the children, women and elderly citizens or senior citizens with serious health problems like cancer, they were forcibly deported by the government of India machinery to Myanmar by or after throwing them into the international waters. Right? Now let us go through the contents of the petition filed by Mr. Mohammed Ismail. Mohammed Ismail and another, they are all Rohingyas or Rohingya refugees staying in Delhi. They allege that some persons in Mufti or the police came to their detention center, came to the camp and actually picked up certain Rohingyas under the guise of taking their biometric measures. ఎలుముద్రలు తీయాలి, కాలు ముద్రలు తీయాలని చెప్పి ఆ మెజర్ తీసుకున్నారు. They were picked up or they were picked in vans and buses and they were held in custody in various police stations. After 24 hours, they were produced before the court and they were taken to the Inderlok detention center in Delhi. అంటే ఏంటి, వీళ్ళని బయటకు వెళ్ళి కోర్టు ఆర్డర్ ద్వారా డిటెన్షన్ సెంటర్లో పెట్టారు. అక్కడ నుంచి నవ్ దే ఆర్ షిఫ్టెడ్ టు మయన్మార్. ఎలా? నవ్ దే ఆర్ షిఫ్టెడ్ టు పోర్ట్ బ్లేర్. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ది డిటెన్షన్ సెంటర్ దే వర్ టేకెన్ టు పోర్ట్ బ్లేర్ and at Port Blair they were kept in naval ships with their hands tied and blindfolded. కళ్ళకు గంతలు కట్టి then they were taken in the sea. In the sea ఏం జరిగింది? So based on certain people, the persons who survived, కొంతమంది, some people swam to the shore and they have given communication to Advocate Gonsalves and also Mohammed Ismail. ఏమని అంటే, they communicate to the families stated that they were sent to Myanmar. ఎలాగంటే షిప్లో, నేవల్ వీటిలో షిప్లో పెట్టారు కదా, నేవల్ షిప్స్లో పెట్టినప్పుడు అక్కడ they requested whether you are willing to go to Myanmar or whether you are going to Indonesia. ఎక్కడ వదిలిపెట్టమంటారని అడిగారు. Most of them with one word they said they want to be deported in Indonesia. ఓకే, అయితే ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ బోర్డర్ రాగానే మేము ఇప్పుడు వదిలిపెడుతున్నాము, సంబడి విల్ కమ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ, కస్టడీ తీసుకుంటారు, వాళ్ళు ఇండోనేషియాలో మేము వదిలిపెడతారన్నారు. కానీ దే వర్ లెఫ్ట్ దేర్ విదౌట్ ఎనీథింగ్, ఎవరు రాలేదు. దెన్ దీస్ పీపుల్ జంప్డ్ ఇన్ టు ద సీ and swam across to the shores and ultimately to their shock they were found to be in Myanmar. అంటే ప్రభుత్వం తీసుకెళ్ళి వదిలేశారు. అండ్ దీనివల్ల the children were separated, they were forced and clandestine deportation. It is unconstitutional. So now they requested the government of India to compensate them with 50 lakhs because it is a violation of Refugee Convention.
But here you have to remember, according to international law, India is not a signatory to the 1951 United Nations Refugees Convention. Right? So, now the real story starts. Justice Suryakant said, "Oh, it's a beautiful crafted story. Anybody video recorded it? Anybody felt escaped? అతని స్టేట్మెంట్ ఏమైనా రికార్డ్ చేశారా? అతను ఏమైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడా? మరి దాని ఏమైనా వీడియో రికార్డ్ చేశారా? హౌ టు బిలీవ్ దిస్ స్టోరీ? Basically, we are still doubtful whether Rohingyas are refugees or not. Number one, if the refugees are, they have to be deported. Yes, according to due process of law, they will be deported. That is the job of the state. దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటి? They have been deported through due process of law. ఇది వీళ్ళు డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లాని కొంచెం ఓవర్ చేసి మమ్మల్ని సముద్రంలో పడేశారు, అక్కడ నుంచి ఈదుకుంటా వచ్చామని చెప్పారు. వీ డోంట్ నో విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, చెప్పలేము. కొన్ని సందర్భాలు జరుగుతూ ఉండొచ్చని నేను అనుకుంటే ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్, బట్ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ కెనాట్ మ్యాటర్ హియర్. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సెడ్, యూనియన్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, actually, if the refugees don't have any right to stay in India, definitely they have to be deported as per procedure. At this time, Solicitor General interfered. He said that yes, Union was bound to deport foreigners as per law. Then he jokingly said, as regards Gonsalves, advocate, every day you collect material from social media and you come up with so-called beautifully crafted stories. But Gonsalves denied. My lords, our clients, Ismail and others, they are in touch with the refugees. So, you have to give protection for them. And he cited the case law, very famous case law, NHRC versus Arunachal Pradesh. So, where the Supreme Court held that even non-citizens are also entitled for the fundamental rights. And they wanted to report the matter to United Nations Human Rights Organization, Human Rights Commission. Yes, Justice Suryakant said, yes, put it before the international, the UNHRO, right? So, there are certain doubts or unanswered questions. Therefore, Supreme Court declined to take it on file. ఇది నిజమైతే సీరియస్ అవుతుంది, నిజం కాదని అనుకుందాం. సహజంగా డిపోర్టేషన్ రోహింగ్యాస్ ఎప్పుడు ఇట్లాగే చెప్తా ఉండొచ్చు. మేబీ ట్రూ ఆర్ మే నాట్, వీ కాంట్ సే. ఎనీవే, deportation, if it is done as per procedure of law, nobody can do anything. If not, definitely international humanitarian law will come into existence. Okay, so this is the story regarding Rohingyas. Okay, thank you very much.